नमस्कार मित्रांनो, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे आपल्या आजच्या कार्यक्रमामध्ये झी 24 आवर्समध्ये. आणि आजचा आपला मुद्दा आहे द खान्स ऑफ बॉलिवूड. आजच्या आपल्या बॉलिवूडवर खरंच खानांचं राज्य आहे का? तर आपला आजचा तो मुद्दा आहे. आपण जाणून घेऊया. आमचे संवाददाता खूप ठिकाणी आहेत. काही शाहरुख खान, सलमान खान यांच्याबरोबर आहेत, काही कॉलेज कॅम्पसमध्ये आहेत जे विद्यार्थ्यांशी कन्व्हर्सेशन घेतात आणि त्यांच्याकडून आपण जाणून घेऊया त्यांचं काय काय मत आहे. तर आपले पहिले संवाददाता आहेत श्वेता भानुशाली. श्वेता भानुशाली, तुम्ही आता आहात, तर तुम्ही कोणाला प्रश्न विचारता आणि काय मत आहे तुमचं? Good morning friends, we are from YZ24 and right now we are on the sets of Rockstar, a very big featured movie of Ranbir Kapoor. And my question is to Ranbir Kapoor. Hello Ranbir, मेरा आपसे ये सवाल है कि आजकल जो ट्रेंड हम मूवीज़ में देख रहे हैं, वी सी दैट जिस मूवी में अगर खान हो वो मूवी बड़ी हिट जाती है, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? Good morning, we are at Inorbit Mall, Malad right now, and I have catch the glimpse of Salman Khan around, and I would like to ask them. Okay, hi Salman, we would like to know ki is the secret of the Khan legacy or the rule or the power that they have in the industry lying behind them outnumbering everyone else? मी आता वजे केळकर कॉलेजच्या परिसरात आहे. तर आम्ही इकडच्या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत आहोत. तर आपलं नाव? ओके, वॉट एव्हर असेल. मला तुमचा क्वेश्चन आहे की खरोखरच आपले जे 3 बॉलिवूडचे खान आहेत, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, हे खरोखरच थ्री इडियट्स आहेत का? आमिर खान यांच्याबरोबर आपण यांना विचारणार आहोत हिंदीमध्ये एक प्रश्न, त्यामुळे जरा मला माफ़ करा, मी हिंदीत बोलेन. क्या ये बात सच है कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है, इसीलिए आप में और सलमान खान जी में नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं? We are at the premiere at PVR Juhu of Rockstar and we have Salman Khan with us, and I would like to ask Salman Khan that hello Salman, we are here for Rockstar's review, for Rockstar premiere, and we have seen that it's getting a good review. So what do you think? Is the youth still influenced by you? यहाँ मेरे साथ है बॉलीवुड के किंग खान. मेरा इनसे ये सवाल है, आपको क्या लगता है जो आपके खान्स की नेक्स्ट जनरेशन है, ये आपके लेगेसी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? नमस्ते, मैं सोनाली अरोरा BMMI 21 से. आज जेडे जी की हत्या होने के बाद उन पे हम प्रकाश डाल रहे हैं, उनकी हत्या पे. हम CM से, हमारे चीफ मिनिस्टर जी से, डिफेंस मिनिस्टर जी से और पुलिस, उनके घर वालों से तरह तरह के सवाल पूछने वाले हैं, जिससे हम जानना चाहते हैं कि वो इस बात पे क्या कहना चाहते हैं. नमस्कार, मैं स्वर्णालिका आपके सामने ला रही हूँ हमारे जे दे, सीनियर जर्नलिस्ट जे दे, जो मिड डे के क्राइम रिपोर्टर थे, उनकी हत्या हो गई है. मैं कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ हमारे ACP हिमांशु रॉय जी से. आपको क्या लगता है कि इस इंसिडेंट के बाद जर्नलिस्ट को जस्टिस मिल पाएगा, या फिर उनके पास जो हमें जो पता चला है कि ये हत्याकांड डी कंपनी ने किया है, उनका हाथ इसके पीछे क्या सच में है, या जिग्ना वोरा जिनको आपने पकड़ा है उनका हाथ है? आपका यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद. मैं प्रणाली दीवान जी आपका BMI में स्वागत करती हूँ. मेरा सवाल जेडे की वाइफ से है. मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार इंसाफ करने में साकार हो गई है या नहीं? क्या आप ये करते हैं कि सरकार सफल हो गई है? मी स्वप्ना BMI 21 कडून. मला मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाणांना हा प्रश्न विचारायचा आहे की 1992 पासून 27 जर्नलिस्ट आतापर्यंत मारले गेलेले आहेत, आणि यावेळी जेडे हत्याकांडात हा इश्यू झाला आहे. सो सर, तुम्ही जर्नलिस्टच्या सुरक्षिततेसाठी काय स्ट्रॅटेजीज बनवलेल्या आहेत? It's me, Mansi Telani from BMI 21. My question is to Defense Minister A.K. Anthony, that who is responsible for the protection of journalists? Good afternoon friends, I wanted to ask to everybody from college premises, that Kelkar College, I wanted to ask you people that do you think that your feature in journalist or advertising is good or bad, or it's bright? Good afternoon friends. Not only the HOD of our college, but HOD of overall BMM colleges, how would you encourage all the students of BMM to get into the field of journalism? Thank you. Good afternoon everyone.
My question is to a journalist. It is, how, after this incident, how safe do you feel you are in this profession? Thank you. Turn on news. Here is the big news is coming up. The Lokpal issue. The Anna Hazare is on planning to fast unto death. His second fast unto death. Lokpal bill is yet unsolved issue. Government is in dilemma whether to approve his own version of Lokpal or whether to approve the Anna's version of Lokpal. Government is in dilemma to act according to their own wish or according to the Anna's wish. We have some reporters who are from the starting of the Lokpal issue. They are studying on this issue, and we are going to listen their views. हेलो, मैं अभी रामलीला मैदान में खड़ी हूँ और यहाँ बाजू में मेरे साथ अन्ना हज़ारे जी हैं. मैं उनको पूछना चाहती हूँ कि इज़ फास्ट इज़ द लास्ट ऑप्शन, इज़ फास्ट अनटू डेथ इज़ द लास्ट ऑप्शन, इज़ द लास्ट ऑप्शन. आपण आता राळेगण सिद्धीत उभे आहोत आणि आपल्याबरोबर आहेत अण्णा हजारे. तर माझा त्यांना असा प्रश्न आहे आणि तसं माझ्याबरोबरही इतर जनसामान्यांना देखील हाच प्रश्न आहे की अण्णा हजारे, तुम्हाला एवढा सपोर्ट आहे आणि जास्त करून युवा संघटना तुमच्या एवढ्या पाठीशी आहे, तर तुम्ही इलेक्शनला का उभे राहत नाही? नमस्कार, मी श्रुती. माझा प्रश्न सगळ्या जनतेला आहे की फक्त म्हणजे अण्णांचा आंदोलनाला सपोर्ट करण्यासाठी फक्त कॅन्डल मार्चेस आणि फेसबुकवर फेसबुकवर वेगवेगळ्या कमेंट्स पाठवून आणि त्यांना सपोर्ट करून एवढाच सपोर्ट जरुरीचा आहे का? म्हणजे जर अण्णांना जर त्यांना सपोर्ट मिळत असेल तर त्यांना दुसऱ्यांदा आंदोलन करायचे काय करायचे? Good afternoon, everyone. I'm Bilveda and I have a member of Anna Hazare's team with me. I would like to ask him how true were the controversies surrounding Kiran Bedi and Arvind Kejriwal? Suruchi Pawar with Anna Hazare, and my question is to Anna. Will this Lokpal bill will really helpful in reduction of corruption? नमस्कार, मैं इस वक्त रामलीला मैदान में खड़ी हूँ और मैं इस वक्त जनता से ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि क्या प्रधानमंत्री को भी लोकपाल बिल कमेटी में समावेश करना चाहिए कि नहीं? न्यूज़ 24/7 चैनल में आपका स्वागत है. और आज हमारा जो मुद्दा है वो काफ़ी अहम है, जो कि टेररिज्म पे बेस्ड है. जैसे कि हमें पता चलते आया है कि कसाब को पकड़े हुए 3 साल हो गए हैं. 3 साल होने के बावजूद ही कुछ ठोस कार्रवाई की गई नहीं है. तो आइए हम अपने संवाददाता अंकित भोसले से पूछना चाहते हैं, जो कि मंत्रालय के बाहर है. और आपके मैं मंत्रालय के बाहर खड़ा हूँ और मेरे साथ अपने भारत के जाने माने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी है. चलो पृथ्वीराज चौहान जी से हम पूछते हैं. आज 26 नवंबर है, तो 26 नवंबर से हमारी कुछ यादें ताज़ा होती है. तो पृथ्वीराज जी, मेरा ये सवाल है आपसे कि 3 साल हो गए इस बात के लिए, लेकिन क्या हमारे भारत में जो आतंकवादी हमले हुए, क्या उनके लिए आपने सुरक्षा का इंतज़ाम किया है, या फिर हमारे शहीद हैं तो शहीदों के लिए आपने कुछ व्यवस्थाएं की गई है क्या? अंकित भोसले, न्यूज़ 24 से. मैं यहाँ पर खड़ा हूँ वर्षा बंगले के बाहर. माननीय मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी से सवाल करता हुआ कि आपको क्या लगता है कि जितनी सुरक्षा हम कसाब के ऊपर खर्च कर रहे हैं उतनी सुरक्षा हमारे आम आदमी को कब मिलेगी? मी 24/7मधून संवाददाता ओजस कोरडे आहे. इकडे सुप्रीम कोर्टाच्या बाहेर उभा आहे. सुप्रीम कोर्टाशी जोडलेल्या प्रत्येक माणसाशी माझा असा प्रश्न आहे की 26/11च्या प्रकरणानंतर 3 वर्ष पूर्ण झाली, परंतु अजून कसाबला कुठलीच शिक्षा सुनावण्यात आलेली नाही. तर याला आपण भारतीय न्यायालयाचे अपयश या दृष्टीने बघू शकतो का? मी सुयोग ढोले, न्यूज़ 24/7. मला हा प्रश्न विचारायचा आहे. सगळेजण म्हणतात कसाबला शिक्षा का नाही झाली, पण मी म्हणतो कसाबला शिक्षा नाही झाली ठीक आहे, पण कसाबला शिक्षा न होऊन त्याचा फायदा काय झाला आहे, त्याचा उपयोग काय होतो आहे? आपण कसाबवरती एवढा पैसा खर्च करतो आहे, पण त्याचा काही उपयोग होतो आहे का? जर उपयोग होतो आहे तर काय होतो आहे हे मला प्रश्न आहे. की आता या क्षणी विजय साळसकर यांच्या घरापाशी आहे. त्यांच्या पत्नीला मी विचारू इच्छितो की 3 वर्षांनंतर 3 वर्ष होऊन गेली हल्ल्याला, आपल्याला काय वाटतं? आपल्याला न्याय मिळाला आहे का? नमस्कार, मैं इस समय हेमंत करकरे जी के घर पर खड़ा हूँ और मैं उनकी वाइफ से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि धमाके के 3 साल बाद आज उनकी वाइफ को गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मदद मिल पा रही है या नहीं? A very good afternoon. This is Safa Shah from Youth Channel.
Our topic is social networking in student. We all know what are social networking site: Twitter, Orkut, Facebook, Gmail, Yahoo, YouTube. All this come under social networking site. Now, nearly the whole world is on social networking site, and many of the population includes students a lot. Therefore, we decided to conduct a study about students and on their view on the social networking site. We have sent our various reporters on various places where they would get your students or group of students to note their views. Our first reporter is Rohit, who is now on Juhu Beach. I am Rohit Venkat, standing near Juhu Beach. I just want to know from the youngsters that how many of them really know how the social networking sites really work. I'm standing in front of Kelkar College, and I would like to ask the students over here, does social networking site really connect us? Hi, today I just want to ask the youth to do social networking sites help them to get any contacts in their fields. I'm at Ruya College. I would like to ask one of my friends, like, is it good to add your teachers on your social networking profile? I would like to ask a group of students that are we spoiling our real life bonding for the sake of virtual friendship? Hey, this is Sheetal Khule. I'm standing here right now in Raghulila Mall, and my question to this crowd is social networking site is a boom or a curse? Good evening. Welcome to, I am Pooja Jain and welcome to India at 7. After Anna Hazare's claim of his first freedom struggle against the passage of Jan Lokpal Bill as success, do you think he has announced yet another fast on 11 December? Then do you think the first struggle was really a success? Anna Hazare has just stepped out of the parliament, and we have Nikita Malusare with Anna ji. Let's hear his views on the second fast. I'm reporting live outside the parliament right now. Anna Hazare ji has just stepped out. Let's see the take of Anna Hazare on the Lokpal bill. Anna ji, do you really think after so many hassles, after like 7 months, after going through 2 passes, do you think the third pass is going to be the successful pass for you? This is Nikita Malusari signing out with Sujit Thakur, cameraman. Thank you. Reporting from the premises of Arvind Kejriwal's office, I would like to ask a question to Mr. Arvind Kejriwal. Like the fast and to death method is criticized as a blackmail method. So and Mr. Annaji is using it yet again. So what do you think the critics would react this time? Bhavika Jain for Was It 2027. They're at Prashant Bhushan's office right now. Like my question is for him is, after your opinion on Kashmir, Anna Hazare stated that it was your personal opinion, not a team statement. So do you think this opinion of Anna Hazare would affect your team's unity? Thank you. This is Shruti Patil from Z24. This is Leona Nathan. We have Kiran Bedi here. Miss Kiran Bedi, are you going to change your way of protesting from non-violent to violent method, or are you still going to stick to non-violent method? Leona Nathan, Was It 24. My question is for the common man. After dragging the issue for so long, do you think that will the bill be ever finally tabled in the parliament? I'm outside Parliament, and we are here right now with Anna Hazare. I'll ask a question to him. So do you think after Arvind Kejriwal, Prashant Bhushan and Kiran Bedi coming into the news for wrong reasons, do you think public you'll garner the same support from public right now in yet another fast? Thank you. Shruti Borkar with cameraman Rakesh Mehra, Was It 24/7. Good afternoon, this is Network 7. Today we'll be discussing on child labor. With the government releasing its recent numbers on the number of child laborers in the country, that is 20 million, we have our reporters all over asking people their views over it. Coming up is Mansi Mandlekar, who talks to the Women and Child Welfare Minister, Mr. Kelkar. Right now I'm standing outside Mantralaya. Just few days back, the central government had given its latest statistical data that about 20 million people, child laborers are still in our country, whereas the other news private agencies says that it is up to 50 million. So my question goes to the Women and Child Welfare Minister, Mr. Kelkar, that how can you explain such a big difference between the numbers? I'm Mansi Mandlekar, reporting from Mantralaya with cameraman Roy, News Network 7. धन्यवाद निकिता. मी आता मुंबई हायकोर्टाच्या समोर आहे आणि माझ्याबरोबर मिस्टर पवार आहेत आणि मला त्यांना असं विचारू इच्छिते की आत्तापर्यंत बालकामगारांवर खूप कायदे झालेत आणि त्यापैकी आत्ता कोणते त्याच्यावर लागू होत आहेत आणि त्याच्यातनं तुम्हाला काय वाटतं की आत्तापर्यंत किती कायदे खरंच महत्त्वाचे आहेत आणि ते चालू आहेत?
धन्यवाद. मृण्मयी ठाकूर देसाई फ्रॉम नेटवर्क. नमस्कार. नेटवर्क 7मधनं प्राची दातार. आत्ता मी आहे ड्रीम फायरवर्क कंपनीमध्ये. मिस्टर मानकामे आपल्या समोर आहेत. आपण इथे पाहत आहोत बरेच बालकामगार काम करत आहेत. मी मानकामे यांना विचारू इच्छिते की तुम्ही बालकामगारांना भरती करून कायद्याचं उल्लंघन करताय असं तुम्हाला वाटतं का? नेटवर्क 7मधून दीपक तेजरीवाल सोबत प्राची दातार. We have Mr. Godbole with us, who is the member of the Women and Child Welfare Ministry. My question to Mr. Godbole is, well, government has implemented the laws, but how many of the masses, how many steps has the government taken to educate the masses about this implementation of the laws? Thank you. मैं यहाँ पे जोहू रेसिडेंस आलोक रेसिडेंस के बाहर हूँ. मेरे साथ मिस्टर नारायण रिटायर्ड जज मेरे साथ है अभी. आई वुड लाइक टू आस्क दैट लॉ बहुत सारे इनेक्ट हो रहे हैं, बहुत जल्दी इनेक्ट होते हैं, बट इन्हें इम्प्लीमेंट होने में वक्त क्यों लग रहा है? मनीषा जैन. My question goes to the head of the Department of Child Welfare Organization. Sir, child labor being a menace these days, what are the measures, what are the remedial measures and acts which are taken so far for the eradication of child labor? This is Injila Mujawar signing out with cameraman Raj Ganatra, Network 9. Hi, my name is Disha Bondre and I'm from BBM 7. Today, we've been observing for quite a few years there has been a trend of Saas Bahu serials going on. We see a slight change in it, and who else to talk to but the queen of daily soaps? So here we are at Ekta Kapoor's press conference. Here's my first question to you. We see a change in your trademark of starting all your serials with K. Why do you do that? Hello, my name is Apurva Pradhan. I'm from BBM 7. My question to you is, do you think that the character like Tulsi can interact well with the today's generation? My question to you is, do you feel the competitive pressure when serials like Saas Bina Sasural and R.K. Lakshman Ki Dunya have come up? Hello, my name is Kritika. My question to you is that with all these shows coming up, do you still feel that people will continue watching your family dramas? Good morning, ma'am. This is Apurva Saraf from BBM 7. We would like to know, after having given the movie like Dirty Picture, which was filled with the bold spirit, the wild streak, and it was something so different, our audience would like to know that why aren't you incorporating these ideas into your TV series? Thank you. Good afternoon. This is Akanksha Rohila from BBM 7. My question to you is, you Ekta Kapoor, being the icon for creating family drama and making it a huge hit on TV, do we have any new ideas coming from you which would create such a great impact again on today's youth? Of grading system on students. Our correspondent Pooja Rajak is talking to the principal of Delhi Public School. My question is to the Delhi Public School principal. Good afternoon, sir. Sir, I would like to ask, is grading system in boosting the students to study hard, or it is killing the spirit of them to study, or it is killing them to study? That's it. I would like to ask the student how it encourages एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और स्कूल एकेडमिक ईयर को इक्वल इम्पोर्टेंस देना चाहिए पेरेंट्स ने और इवन टीचर्स ने. Good afternoon, friends. I have a parents with a 7-year-old child. क्या आप सब बता सकते हैं मुझे कि ये ग्रेडिंग सिस्टम की वजह से आपके बच्चे का जो पढ़ने का इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, या फिर उनका करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में क्या नज़रिया है? प्लीज़. थैंक यू.